Hello, 6th standard Cbse children. Have a nice day. Have a good day. I hope you are all doing well, and I hope you have written the test also well. And after a short gap, we are meeting again, is it not? Have a good day. Today, we are going to do video number 18, chapter 16, garbage in, garbage out. The topic is garbage in, garbage out. What do you understand? Garbage na kuppa. Dustbin we say that is garbage in, garbage out. Right? Now what you are seeing, this logo normally we say and the icon. இப்பெல்லாம் ஐகான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ICON. இதை பார்த்தா இந்த குப்பை தொட்டியில் குப்பை போடு அப்படிங்கிறோம் இல்லையா. That is and garbage, whatever is waste, whatever is a waste, whichever is undesired and unwanted things which are spread on the land, it is garbage. Normally we are today this lesson we are going to talk about mostly solid waste in சொல்லுவோம் இல்லையா. There are solid waste, liquid waste எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. அதில் solid waste main. Now see here, garbage in, garbage out. The குப்பைத்தொட்டி இருக்கு நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல கூட டஸ்ட்பின் இருக்கும் இல்லையா. And then everywhere we find nowadays dustbins, is it not? The details that we are going to learn in this lesson, chapter 16, garbage in, garbage out. Right? And what it is, nowadays society has improved very little way to keep the surroundings clean, to keep our place clean, is it not? And that also this central government prime minister has made launch Swachh Bharat Swachh Bharat na keeping the place clean, keeping the environment clean. Yeah, that Swachh Bharat scheme he has introduced, and that we are almost most of us are following. Other than that, we know our own personal cleanliness to keep our places clean and keep ourselves clean and hygiene, is it not? So that is, we are going to learn about the topic garbage in, garbage out. Right? Now garbage, what is it? The garbage collected in the garbage trucks, they are disposed in low-lying open area, is it not? Actually, the garbage it is a waste material that are not of any use and disposed. Garbage is a waste material that are not of any use and are disposed. I hope you understand. Then it is a waste, any discarded or unwanted material. Any discarded or unwanted material, it is a waste. Right? Now normally at home we are throwing pencil sharpen பண்ணி அந்த waste போடுவோம். பேப்பர்ல கிறுக்கிட்டு if we don't want, we throw that paper as a waste. At home, our mother is preparing cooking that vegetable waste, and then fruits what we are using, those fruit peel and the padathola and the fruit peel சொல்லுவோம்ல, they are fruit peel or any other waste from the cooking vegetables and fruits, and also other cooking ingredients that we are using and throwing it as waste, they are all called kitchen waste. சரியா? So இது மாதிரி ஒரு வேஸ்ட்டும் நம்ம day to day life we are dealing it, that we are going to learn in this lesson. So first இது logo or icon to throw the waste in the waste dustbin. இது a dustbin with the waste, and then நம்ம lessonல படிக்கிறோம் இல்லையா, Bujo and Peli, both of them they are thinking how we are going to deal with the waste. So how are we going to deal with the waste? That is dealing with the waste. Are you clear?
So the topic, video number 18, chapter 16, garbage in and garbage out. The next one, see here, garbage is an unwanted, undesired material or substance. Garbage is an unwanted or undesired material or substance. It is also referred as rubbish, trash, waste or junk depending upon the type of material. I repeat, garbage is also referred as rubbish, trash, waste or junk depending upon the type of material. So this is a definition for garbage, right? Then how are we generating this garbage? We generate so much garbage in our day-to-day activities. We generate so much garbage in our day-to-day activities. What are all? As we often throw groundnut shells on public places, especially buses or trains, after eating the nuts. Okay. So, we generate so much garbage in our day-to-day activities. We often throw groundnut shell on public places, buses or trains after eating the nuts. நிலக்கடலை வேர்க்கடலை எல்லாம் தினட்ட தோலை போடுவோம்ல, அதான் இதில் சொல்லியிருக்கு. We throw away ticket when we got off a bus. Normally people when they get down from the bus, அந்த கையில் இருக்கிற டிக்கெட், என்ன டிக்கெட் செக்கிங்க்கு வருவான்னு கையில் டிக்கெட் வச்சுருப்போம்ல, அதை அப்படியே கீழே போட்டு போவோம். அந்த சிம்பிள் இது கூட நமக்கு குப்பையாக சேரும். Right? We throw away ticket when we get off a bus. A child might go on sharpening pencil just for fun. நீ கூட கிளாஸ்ல பண்ணியிருக்க, ஞாபகம் இருக்க? சும்மா பென்சிலை ஷார்பன் பண்ணிட்டே இருப்பேன் இல்லையா? பட் நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்ட்ரிக்டா we have to throw it in a dustbin நம்ம சொல்லியிருக்கிறதுனால, நீ சின்ன கிளாஸ்ல 5th standard வரைக்கும் இந்த டஸ்ட்பின் கிட்ட போய் அந்த பென்சில் ஷார்பன் பண்ணுவேன் இல்லையா? அதுவும் a type of collection of waste, right? And then notebook we tear off the sheet and throw it away. And we also throw away many domestic waste such as broken toys. குழந்தையெல்லாம் விளையாடினா அந்த குப்பை போட்டிருக்கோம்ல, உடஞ்ச பிளாஸ்டிக், இதெல்லாம் broken toys, old cloth, shoes and slippers. இதுவும் a type of waste. சரியா? ஸோ இந்த வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம வேஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டோம், பொதுவாக நிறைய கலெக்ஷன் ஆஃப் வேஸ்ட்டுக்கு பேர் கார்பேஜ், ரைட்? அதனால தான் நமக்கு எப்படி இந்த கார்பேஜ் கலெக்ட் ஆகிறது, அது வந்து கார்பேஜ் இன் அப்படின்னு நம்ம புக்கில் படிக்கிறோம். அதை எப்படி நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம், அது வந்து கார்பேஜ் அவுட், ரைட்? ஸோ see here in this figure, இதெல்லாம் வெஜிடபிள் வேஸ்ட், இதெல்லாம் வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டு, இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட். ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் பிளாஸ்டிக் பேன் பண்ணியிருக்காங்க. we don't use plastic at all. அது just collection of waste in this picture. இந்த how do we generate wasteங்கிறத go through பண்ண ஒரு செகண்ட். First definition for waste: garbage is an unwanted or undesired material or substance. It is also referred as rubbish, trash, waste or junk depending upon the type of material. Padi, can you? அடுத்தது பாரு, go through பண்ண. We generate so much garbage in our day-to-day activities. We often throw groundnut shell, ticket, bus ticket, then sharpening pencil, notebook, tear off pages of the notebook, then domestic waste வந்து broken pieces of toys, old cloth, இந்த shoes எல்லாம் பிஞ்சு போயிட்டுன்னா அதையும் வேஸ்டில் போடுறோம். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் how do we generate waste. இந்த வேஸ்ட்லேயே நம்ம வந்து nowadays கார்பரேஷன் அது முனிசிபல் அத்தாரிட்டி சொல்லுவோம் இல்லையா, அவள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்கா, we have to
separate the waste as degradable and non-degradable waste. அது வந்து next படிப்போம். சரியா? Next one, see the types of waste. This figure shows types of waste. இது வந்து பென்சில் ஷார்ப்னர் உனக்கே தெரியும். இது வந்து ஒரு வேஸ்ட் கிளாத். இது பிளாஸ்டிக் வாட்டர் கேன். இதுவும் வாட்டர் கேன் தான். இது வந்து ஃபுட் ஐட்டம், லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட் ஐட்டம். இது வந்து பீல்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ராட்டன் ஃபுட் ஐட்டம். சரியா? இதெல்லாம் இந்த ரேப்பர்லாம் த்ரோ பண்ணுவோம்ல, அது as it is given tickets, right? So various things which are added to the garbage. This figure shows various things that are added to the garbage. யாரே நம்ம தானே போடுறோம் இல்லையா? அதான் various things added to the garbage. அதில் the leftover food item and kitchen waste வந்து we have to make a note. Kitchen waste and leftover food item, right? இது வந்து குப்பை. அப்படியே அங்கே கொண்டு கொட்டுவால, லாரியில் குப்பை அள்ளிட்டு போய் அங்கே கொண்டு கொட்டுறால, அந்த குப்பையில் இது அடுத்து நம்ம லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த லெசனில் படிப்போம். இந்த இவாள் அந்த 4 பேர் இதில் தெரிகிறால, இதில் குப்பை கலெக்ட் பண்ணுறா பற்றியா, இவ பேர் ரேக் பிக்கர்ஸ், RAG, ரேக் பிக்கர்ஸ். இவ தான் பொதுவாக ரோடில் பொறைக்கின்னு போவா, இங்கேயும் பொறைக்கின்னு போகிறா. இவ ஆக்சுவலாக வாட் தே ஆர் டூயிங்னா சில செப்பரேட்டிங் த சாலிட் வேஸ்ட். பட் தே ஆர் மெயின்லி இப்போ யாரையும் மறந்து போய் அதில் பணம் வச்சுருப்பா, இல்லை ஏதாவது காஸ்ட்லி ஐட்டம் வச்சுருப்பா, பர்ஸை விட்டுட்டு போயிருப்பா, அந்த மாதிரிக்கும் ப்ளஸ் தே ஆர் ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி, என்வாயன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி, அதனால் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கா. சரியா? ஸோ இவாளுக்கு பேர் ரேக் பிக்கர்ஸ், RAG பிக்கர்ஸ். இது வந்து வேஸ்ட், ஜஸ்ட் வந்து வேஸ்ட் தான் இந்த பிக்சரில் காமிச்சிருக்கு. ரைட்? The next one, it is dealing with the garbage. என்ன பண்ணுறா, இதில் வந்து இவ செப்பரேட் பண்ணியிருக்கா. இந்த பொண்கள்லாம் they have separating the waste. அதை குப்பை குப்பையாக பண்ணியிருக்கா. இந்த டொமஸ்டிக் வேஸ்ட்லேயுமே கிச்சன் வேஸ்ட்டு, கார்டன், இந்த ட்ரை லீவ்ஸ்லாம் தெருவில் அந்த மரத்தில் விழும்ல, அதுவும் a type of dry leaves, fallen stick, dry leaf, அதை குப்பையெல்லாம் சேர்றது they are heaping out the waste, right? இந்த இதுக்கு பேர் landfill. landfillனா இந்த குப்பையை இந்த தள்ளி ஊருக்கு வெளியில் அப்படியே குப்பை கொட்டி 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 இந்த பள்ளம் எல்லாம் மேடாயிடும், அது பேர் landfill. சரியா? ஸோ சஃபாயி கரமாச்சாரி, கரம்சாரின்னா ஹிந்தி வேர்டு, சஃபாயினா கிளீனிங், சஃபாயி கரம்சாரி த கிளீனர்ஸ், ரேக் பிக்கர்ஸில் அவள் பேர் சஃபாய் கரம்சாரி. கலெக்ட் த கார்பேஜ் இன் ட்ரக்ஸ். இந்த குப்பை வண்டி வரும் இல்லையா, இங்கே சிட்டிலலாம் வரும், நம்ம ஊரில் இந்த விசில் அடிச்சுட்டு அந்த லேடியோ அந்த ஆளோ வராங்க இல்லையா, அவள் தான் சஃபாய் கரம்சாரிஸ். Collect the garbage in trucks and take it to a low-lying open area. That is called landfill. இந்த குப்பை கொட்டுறால அது. சரி, Safai Karamcharis collect the garbage in trucks and take it to the low-lying open area called landfill. There, the part of the garbage that can be reused, separated out from the one that cannot be used as such. அதான் இவ வந்து செப்பரேட் பண்ணுறா. ஆக்சுவலாக இந்த landfill குப்பை கொட்டி, இதுக்கு முன்னாடி ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்தோம்ல, இந்த ரேக் பிக்கர் செப்பரேட் பண்ணுறால அது. ஸோ தெர் ஆர் பார்ட் ஆஃப் தி கார்பேஜ் தட் கேன் பி ரீயூஸ்டு அண்ட் இஸ் செப்பரேட்டட், and that cannot be used வந்து செப்பரேட் பண்ணிடுவா. ஸோ the two components which can be reused, which cannot be used வந்து separate பண்றா. Then what is a landfill? In the definition you have to learn. A landfill is a site for the disposal of waste material by burying and is the oldest method of waste treatment. It is a low-lying open area in which non-useful garbage is dumped. ஓகே, பரிங்னா புதைக்கிறது. புதைக்கினா குழி தோண்டிலாம் புதைக்க மாட்டேன், அது அப்படியே போட 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 குப்பையை சேர்க்க சேர்க்க அது வந்து மேடாகிடும். ரைட்? ஸோ a landfill is a site, siteனா place,
for the disposal of waste material by burying and is the old method of waste treatment. It is a low-lying open area in which non-useful garbage is dumped. Right? Then once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or playground. I hope you are learning. So this is dealing with the garbage. Dealing with the garbage, we come across a term landfill. Are you clear? So now landfill, again the landfill, a method of solid waste disposal in which waste is buried underground. இது definition சொன்னேன் இல்லையா, இதே தான். A landfill is a site for the disposal of waste material by burying and is the oldest method of waste treatment. It is a low-lying open area in which non-useful garbage is dumped. Are you clear? Right. Next one, it is the garbage. If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your favorite plants. This would provide nutrients to the plants. இப்போ சிலது they are useful as a manure, natural manure. சரியா? So if the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your plants. This would provide nutrients to the plants. And you would observe that activity, that something in the garbage rot and they form manure which is used for the plants. The rotting and conversion of some material into manure is called manuring. That method of conversion is called manuring. சரியா? இது நம்ம kitchen waste ல கூட we can make a process called compost. By using a process called composting, அது நம்ம kitchen waste ல பண்ணலாம். சரியா? So that is we come across a term composting. The rotting and conversion of plant and animal waste into manure is known as composting. I repeat, the rotting and conversion of plant and animal waste into manure is known as composting. So இதெல்லாம் usable thing. So the useful components that rot completely include fruits or vegetable peel, paper bag, dried leaf. They must be dumped into green bin. That's the color bin. They must be dumped into green bins. The non-useful components that do not rot include aluminium wrappers, and then the foil paper, chocolate munch, 5-star, and then glass pieces, old issues, plastic bag, they must be dumped in the blue bin. They are non-degradable. So the rotting and conversion of plant and animal waste into manure is known as composting. It is known as composting. I hope you follow this. So this composting la as a green manure composting and vermicomposting using earthworm and the method right. So the useful, you have to separate the useful and non-useful components. The part of the garbage that can be reused. Useful components, the part of the garbage that can be reused and it is then treated by different process to make it non-toxic. It is then treated by different process to make it non-toxic. That's compost and vermicompost method. That is composting and vermicomposting. Whereas non-useful components cannot be reused, it can be then separated and spread over the landfill and covered by the
layers of soil. Non-useful components cannot be reused. It can be then separated and spread over the landfill and covered by layers of soil. I hope you follow this. The next one, see here, this figure, it is collection of waste. Collection of waste we are going to learn it as degradable and non-degradable, biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable na all domestic waste and which can rot, they are coming under biodegradable waste, especially kitchen waste, domestic waste, they are biodegradable. So at home நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வேஸ்ட் டப்பா எடுத்துட்டு நம்ம டெய்லி கட் பண்ற குப்பை இல்ல காய் குப்பை இருக்கும் இல்லையா, இதுல பாரு டொமேட்டோ இருக்கு, ஆரஞ்சு பீல் இருக்கு, இந்த முட்டைக்கோசோட லீஃப் இருக்கு இல்லையா, கொத்தமல்லியோட காம்பு இருக்கும், அதெல்லாத்தையும் இந்த டஸ்ட்பின்ல எப்படி மேலே மேலே போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு 1 week கழிச்சு இட் வில் கெட் ராட். சேம் டைம் யூ ஷுட் நாட் ஸ்மெல் பேட் இல்லை, அதை பார்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சம் மண்ணும் சேர்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் அ குட் மேனுவர் ஃபார் த சாயில். This is composting. This method is called composting. அதே மாதிரி இதில் நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி நம்ம வீட்டை சுற்றியில் நிறைய வேப்ப மரம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ that dried leaves that can also be dumped here and that will also become a good manure. சரியா, manureனா செடிக்கு போடுற உரம், right? So here in some cities and towns and நம்ம ஊர்லலாம் சிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, and municipalities provide separate dustbin for collecting 2 kinds of garbage. They are usually, one is colored blue and other green. The blue bin is for material that can be used again, such as plastic, metals and glass. Then did you notice these are the materials that do not rot in the garbage heaps, and the green bins are for collecting kitchen and other plant or animal waste. சரியா, ஸோ இது ப்ளூ பின், இது கிரீன் பின். ப்ளூ பின்ல நான் பயோடெக்ரேடபிள், இதில் பயோடெக்ரேடபிள். இது பீல், ஃப்ரூட் பீல், இது பிளாஸ்டிக். சரியா, அதர் தென் தட் we have கிளாஸுக்கு இந்த கிரீன், ரெட்டுக்கு மெட்டல், பிளாஸ்டிக்கு எல்லோ, சாரி இது என்னது பிளாஸ்டிக் தான், பேப்பர். பேப்பர் இந்த பேப்பர் குப்பையெல்லாம் இதில் போடணும், பிளாஸ்டிக் இதில் போடணும். இந்த மாதிரி சில நேம்ஸ் வாட் டைப் ஆஃப் garbage dustbinல போடணும்னு இந்த நேம்ஸ் will be written on the dustbin. Accordingly we have to sort out and put it in the concerned dustbin. In the awareness nowadays we need, so that we can keep our place clean. I hope you are following. So this is types of colored dustbin that we are using for accumulating the waste. We are talking about dealing with the waste. I hope you understand this. So blue bin for material that can be used again, such as plastic, metal and glass. இது recycling, அடுத்ததுல படிப்போம். Recyclingல these can be used. சரியா, and then green bins for collecting kitchen and other plant or animal waste. I hope you could understand this. இந்த ஒரு figure ஒரு நிமிஷம் பாரு. Sometime in the figures picture கொடுத்து I will ask you to write a note on it. You have to write on your own. இப்போ நீ வீட்டில் இருக்கனால I hope you have developed some writing habit. Is it not? Yes or no? You should develop. Time waste பண்ணாம இதெல்லாம் கொஞ்சம் go through பண்ணணும். Are you clear? I'll go to next. So this is grain bin. நார்மலா பொதுவா நம்ம at home நம்ம ஏரியாக்கு green பின்னும் blue பின்னும் வைப்பா. Green for domestic waste, biodegradable,
and blue வந்து நான் biodegradable அதுதான். பட் பெரிய பெரிய என்ன சொல்ல மால்லையோ இல்லைன்னா ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்லலாம் இந்த 4 colored dustbin will be kept. சரியா? So accordingly you have to throw the dustbin. The next one, to keep this, இது actually இந்த slide last வந்திருக்குன்னா இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கோ. To manage the waste. We are collecting the waste and it has to be disposed. So explain the 4 R's of management. We follow the term 4R. எதுனாக்க refuse, they should have been come at last. Just understand it. Refuse, reduce, reuse, recycle. 4R management, waste management. Refuse, reduce, reuse, recycle. Refuse na to take or use things that will cause a problem such as plastic. Adha vandu refuse panna. Reduce, the amount of waste should be reduced. Reduce what you take and do not waste and what you have. Example, take only the amount of food that you will eat and finish it without eating. Sorry, finish it without wasting. I'm sorry, finish it without wasting. So நீ இப்ப சாப்பிடறதுக்குன்னா நீ எவ்வளவு சாப்பிடுவியோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கோ. That should not be leftover food item. So reduce what you take and do not waste what you have. An example, take only the amount of food that you will eat and finish it without wasting it. சரியா? Then reuse materials such as bags, plastic boxes. Use rechargeable batteries. Donate textbooks and clothes that you no longer need it so that other can use them. Suppose you have a dress in good condition but you don't want to wear, don't throw it as a waste, give it to the needy so that others can use it. Right? Then recycle items made of material such as metal, glass, paper and plastic. This can be recycled. This means making a new item from the used one. சரியா? So இது வந்து important usual brief answers that will be discussed. So here explain the 4 R's management. இது வந்து brief answer நீ question bank தருவேன் அதுலயும் படிக்கணும். I hope you understand. Yeah? This is 4R. என்னெல்லாம் 4R? Refuse, இந்த 1 2 3 4 6 இருக்கு இல்லையா அதுதான் 4R. Refuse, reduce, reuse and recycle. Okay. The next one, it is method of preparing compost. Compost na uram. செடிக்கு போடுற உரம். Method of preparing compost with the help of red worm is called vermicomposting. Red worm மண்புழு earthworm a type. அதை வச்சு composting can be made. Preparing compost with the help of red worm is called vermicomposting. And red worm do not have teeth. They have a structure called a gizzard which helps them in grinding their food. The digestive system is special கிடையாது, stomachலாம் கிடையாது, teethum கிடையாது. At the same time, and the digestive organ it has a structure called a gizzard which helps in grinding the food. Powdered eggshell or seashell could be mixed with the waste. This is another composting method. This would help redworm in grinding their food. And a redworm can eat food equal to its own weight. In a day. Redworm do not survive in very hot or very cold surrounding. It also needs moisture around them. The details on the nama book that you will go in detail. This is method of vermicomposting. இது வந்து இந்த figure இதுல red worm இது வந்து எடுக்கறான் பாரு இந்த ஆளு red வந்து குட்டி குட்டியா இருக்குல இதெல்லாம் red worm. சரியா? So this vermicomposting இதுல நான் brief-ஆ சொல்லிருக்கேன், but in our textbook it is given in detail that you will go through. Are you clear? So this is
வார்மிக் கம்போஸ்டிங். அது வந்து ரெட் வார்மோட. சாதாரண எர்த்வார்மோட நம்ம பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து யூ ஜஸ்ட் டேக் சாடஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சாக் பீஸ் டப்பா, அதுக்குள்ளே ஒரு எர்த்வார்ம் போட்டேன்னா அது 2-3 நாளில் அது நிறைய வரும். அதை வந்து நம்ம செடிக்கு உரமாக போடுவோம். ஆஸ் வி நோ எர்த்வார்ம் இஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் தி ஃபார்மர், படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இன்னமும் வந்து அது வந்து டைப் ஆஃப் ஃபிகர் கலெக்ஷன் நிறைய இருக்குன்னு. இஃப் யூ கோ டு வெப்சைட் ஸ்வச் பாரத்னு அந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிக்சர்ஸ் ஆர் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி இல்லையா, அதுவே நம்ம சொல்லணும், நம்ம ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ரைட். ஸோ இதில் இப்போ நம்ம லாரி, சிட்டிலலாம் இந்த மாதிரி லாரி தான் வரும். நம்ம திருநெல்வேலியில் வந்து டவுன் உள்ளே தான் இந்த மாதிரி லாரி வருமா, ஐ எம் நாட் ஷுர். த பீப்புள் ஆர் கலெக்டிங் த வேஸ்ட். ஓகே, இந்த ஃபிகர் வந்து இது லாரி தான் இதில் மெயின் இம்பார்ட்டண்ட். ரைட். தென் 4R மேனேஜ்மெண்ட், ரெடியூஸ், ரீயூஸ், ரெக்கவர் அண்ட் ரீசைக்கிள். ரெடியூஸ், ரீயூஸ், ரெக்கவர், ரீசைக்கிள். இது வந்து 4R மேனேஜ்மெண்ட். ரைட். அண்ட் இந்த ஃபிகர் வந்து as I said earlier, in most of the places they have dustbin, naming the dustbin where what type of waste you have to throw in the concerned dustbin. The awareness is there nowadays. So in this blue bin paper waste, green bin la glass item broken இது இந்த Coca-Cola drinks எல்லாம் போடுவோம்ல அந்த பாட்டில். இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து வாட்டர் கேன், ட்ரிங்க்ஸு, அகெயின் அந்த பெப்சி, கோகோகோலா டின்ல வரும் இல்லையா, அதெல்லாம் இதில் போடணும். அண்ட் தென் மெட்டல்ஸ். நமக்கு யூஸ்வலாக மெட்டல்ஸ் நமக்கு ரொம்ப சேராது. ஃபேக்ட்ரி, இண்டஸ்ட்ரீஸில் தான் மெட்டல்ஸ் வரும். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு send out the waste, garbage out. Right. The next one, it is again இது 3 தான் வேஸ்ட். இதில் இதுபடி நீ பார்த்தேன்னா இது கிரீன் பின் வந்து பயோடிகிரேடபிள், ஃப்ரூட் பீல், கிச்சன் வேஸ்ட். இது வந்து பிளாஸ்டிக், இது கிளாஸ். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனால் நீ வந்து பார்த்தேன்னா எல்லா டஸ்ட்பின்னும் எழுதியிருக்கும் என்ன போடணும், எந்த டைப் ஆஃப் வேஸ்ட் யூ ஹாவ் டு த்ரோன்னு இட் வில் பி டெஃபினெட்லி மென்ஷன்டு. ரைட். அகெயின் இது வந்து அகெயின் குப்பைக்கூடம், solid waste சொல்லிருக்கு, குப்பைக்கூடம். as solid waste, any garbage, refuse, sludge from a wastewater treatment plant. ஸ்லட்ஜ்னா இந்த கசடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த கடைசியில் வேஸ்ட் வாட்டரில் தண்ணி தங்கி சாக்கடை கிடக்குமே அதுதான் ஸ்லட்ஜ், சாக்கடை. ஸோ எனி கார்பேஜ், ரெஃப்யூஸ், sludge from a wastewater treatment plant, water supply treatment plant, or air pollution control facility, air pollution control facility, and other discarded materials including solid, liquid, semi-solid, or contain gaseous material resulting from industrial, commercial, mining, and agricultural operations, and from a community activities, but does not include solid or dissolved material. So this is solid waste. சரியா, நம்ம வந்து பார்த்து அசைசெட் இந்த இதில் பார்த்து போடணும். பட் இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் உள்ளதெல்லாம் முனிசிபல் அத்தாரிட்டிஸ் வில் டேக் கேர். ரைட். பஞ்சாயத்து யூனியன் சொல்லுவோம்ல, அவள் வந்து பார்த்துப்பா. ரைட். நான் கலெக்ட், இது அனதர் ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம புக்கில் இருக்குது. கலெக்ட் பீசஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர், find out which of these can be recycled. எது, இப்போ வந்து நீ ஒரு நோட் புக் பேப்பர் எடு, ஒரு சார்ட் பேப்பர் எடு, ஒரு நம்ம வீட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்குல்ல அது ஒன்று எடு, ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் ப்ரௌன் அட்டை போட்டிருக்குல்ல அந்த பேப்பர் எடு. அந்த மாதிரி கலெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேப்பர் ஆஸ் நோட் புக், நியூஸ் பேப்பர், plastic coated paper, greeting card. Right. All of these except plastic coated sheet can be recycled. In a plastic வந்து it is non biodegradable, others are biodegradable waste. Plastic coated sheet cannot be
recycled because it is non-biodegradable. Right? Then with the help of lens, look at the piece of paper that you have collected. Okay, lens வச்சு பார்த்தீங்கன்னா there is difference in material of recycled paper and new sheet of paper. இந்த லைன் இங்கே வந்திருக்கணும். சரியா? The recycled paper is more thick and the surface is rough. The surface of the new sheet is smooth. I hope you follow this. ஒரு செகண்ட் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் கோ த்ரூ பண்ணு. இதெல்லாம் நான் வந்து எக்ஸாமில் கேட்பேன். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பேட்டர்ன் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ஆஸ்ட். ஆர் கிளியர்? Plastic coated sheet cannot be recycled because it is non-biodegradable. Shall I go to next? Right? Next one, again dry waste. இது வந்து wet waste. Wet waste நார்மலா என்னது? Wet waste, it is biodegradable. இது வந்து நம்ம இப்போ still we are following this method. But it is said new age dustbin. Modernizing waste collection வந்து இதை அப்படியே இழுத்துன்னு போயிடுவா. இதுக்குள்ள இந்த இதை அப்படியே ஆரோ போட்டுக்கிட்டு என்ன சொல்றது இது இந்த this is a modern age dustbin. Right? Just out of interest I collected this. Right? Just புரிஞ்சுக்க போறோம். We are not going to use it. Then in our textbook it is given a matter of concern. என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, and in autumn lots of leaves are burnt in cities like Delhi ன்னு போட்டிருக்கு. ஈவன் நம்ம ஊர்ல கூட கொசுக்காக அந்த வேப்பமர சருகு எல்லாத்தையும் கொடுத்துரும் இல்லையா அது. Some of the gas produced by burning leaves are similar to the gas released by vehicle moving on the road. ஆனால் நம்ம வேப்பமர குப்பைக்கு அப்படி வராது. Instead of burning, we make it as compost. From these dried leaves, we can reduce the use of chemical fertilizers. The green areas which should have fresh air actually become full of harmful gases due to burning of leaves. இது வந்து cities like Delhi ல நம்ம திருநெல்வேலியில அது வராது. If you find anyone is burning leaves, bring it to the notice of the municipal authorities and generate social pressure against burning of leaf. The burning of leaf விட நம்ம தீபாவளி பொங்கலுக்கெல்லாம் இந்த டயர் கொளுத்துவோம் பற்றியா போகிக்கு. That should be avoided. இப்போ nowadays they are prevented, but still that should be avoided. Okay, so that it should be taken care. So to minimize the garbage, use of plastic bag, use jute bag or paper bag nowadays. Adana ipo we are following because plastic is banned. Right? Never burn plastic bag and dried leaves. Use vermicomposting to deal with domestic waste and do not waste paper. We should not waste paper. Right? So this is for waste management. I hope you are able to follow this. The next one, it is what is the effect of solid waste? If the solid waste is not handled properly, it will give a bad smell. And what happens to garbage dumped in a place? It becomes a breeding place for flies and the kosu ஈலாம் மொக்கி தொக்கிடும். So it has to be disposed immediately. What happens if the garbage is dumped at a place? It becomes a breeding place for flies and mosquito. சரியா? And then agricultural waste. What should be done to agricultural waste and cow dung? Cow dung or waste தானே? So it must be used for running biogas plant. Cow dung can be used for biogas plant. Right? Then what do you understand with segregation of garbage? Sorting out garbage in various groups is known as segregation. Sorting out garbage in various groups, it is known as segregation. Then
what type of garbage is used in composting? Plant waste, animal waste and leftover food. They are used for composting. And why should we not burn dried leaves? Burning may produce harmful gases. I hope you understand. So, what is garbage? Garbage is an unwanted or undesired material or substance. It is also referred as rubbish, trash, waste or junk depending on the material we waste it. I hope you understand. So, this is for our lesson garbage in and garbage out. I hope you are able to follow this. So next one, this is there should not be waste at all. The children, as you are also 6th standard children, you should make an awareness. Zero waste, zero waste, zero waste. There should not be any waste at all. If at all waste is there, it should be it should be used as composting or recycle or reusable waste. Let us make this awareness, right? And you can make a activity chart, enrichment you can make a activity chart for garbage in, garbage out. I hope you understand. நீங்கள் 6th standard children குழந்தைகள் உங்களுக்கு சின்ன கொஞ்சம் நேரில் பேசுகிற மாதிரி உங்களுக்கு புரியணும். ஸோ நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக என்ரிச்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி சயின்ஸுக்கு பண்ணணும், ஸ்பெஷலி ஃபார் பயாலஜி. அதில் யூ டேக் திஸ் லெசன் ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு manage the waste. So what are the types of waste we are collecting and what it has to be disposed. அதை வந்து பார்த்து understand பண்ணி try to have 5 chart. இந்த quarter size chart இருக்குல்ல, அதில் 4 chartல 2 வந்து collection of waste, 2 disposal of waste. இந்த மாதிரி you can make a stick diagram like this and awareness போட்டு please get the chart ready for activity. I hope you understand. So it should be zero waste, and if at all waste vanda kuda you should know to dispose it off in a proper manner. I hope you understand. So this is garbage chapter 16, video 18, garbage in, garbage out, right? So I will continue in the next video session with this. Okay, thank you. Just go through the lesson. If any doubt you have, we can ask as usual in the doubt clarifying session. Are you clear? We'll continue in the next session. Thank you.